Before this, let me write some formulas that is associated with this part. So integration of 10x dx is equal to log of sec x plus c. Okay, so you have to remember all these formulas. So integration of cot x dx equal to log of sin x plus c. The third is integration of sec x dx is log of sec x plus 10x plus c. The fourth is integration cosec x dx equal to log cosec x minus cot x plus c. Okay, so these four formulas are very important. So you shall learn this application in solving the next topic or the next questions of your integration. Okay, so let me take a question that is based on this substitution. Suppose this is the question, okay? Suppose, let me do one thing. Okay, suppose if I take cos x equal to t, okay, if you use derivative on both the side, what will come? Minus sin x, because the dx of cos x is minus sin x dx equal to dt. That means sin x dx will be minus dt. Okay, that means in terms of this and this, we have to write what? Minus dt. Okay, and in terms of cos square x, since cos x equal to t, so cos square x will be t square. Okay, but this sin square, we have to bring this function in terms of cos, because we are taking cos x equal to what? T. So we have to substitute, right? So I can write in place of cos square x, simply I can write like this. In terms of sin square x, I can write what? 1 minus cos square x. That means this will be 1 minus t square dt. That means t square minus t to the power 4 dt. So if you were to separate, this will be minus t square dt plus integration t to the power 4 dt. So see, when the function was in terms of integration, all the function were in terms of x, but since your function integration is respect with t, you have to bring all the function in terms of t. And this is simply minus t cube by 3 plus t to the power 5 by 5 plus c. And since we know that t is taken to be cos x, so this will be cos cube x plus cos to the power 5x plus 5 plus c. So this is known as what? A substitution method using that integration. Okay, so in this way we do the substitution method. Suppose one more question. If I take from exercise 7.2, suppose question number 1, that is given integration 2x divided by 1 plus x square. So you have to be very careful which part you have to take as your t. So let 1 plus x square equal to t. So if you use integration differentiation on both the sides, so ddx of 1 will be 0, ddx of x will be 2x dx equal to dt. So what is coming here? 2x dx equal to dt. Is not it? So here, if you apply this part now here, substitution, so in place of 2x dt, I can simply write dt upon 1 plus x square will be what? T. So what is coming here? 1 by t dt, and 1 by t dt is what? Log of t plus c. And what is t we have taken? Log of 1 plus x square plus c. So in this way, we do the substitution method. Okay, students? So let us see the next question number 2. That is given integration of log x whole square dx. So in this case, what you will take now? Let again log x equal to t, because log of x will be what? 1 by x dx.
So this will be 1 by x dx equal to dt. Now if you substitute log x dx, so this part will be converted into dt, and this log x we have to write this as t, and this is square, so we are writing what? T square. So integration of t square will be t cube by 3 plus c, and what is t we have taken? That is log x whole cube by 3 plus c. So this is the second question of your exercise 7.2. Okay, next question number 4. Sin x sin cos x dx. এটা তোমালোকে very careful থাকিব লাগিব যে কোনটো তোমালোকে substitution কৰিব. Suppose মই let cos x equal to t লওঁ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? minus sin x dx equal to dt. তাৰমানে মই লিখিব পাৰোঁ sin x dx equal to minus dt, যোনটো মোৰ এই পাৰ্টটোৰ এই পাৰ্টটো হয়. তো এইটো হলনি মই এটা কি লিখিম? মাইনাছ দিম, সিম্পল মই dt দি দিম, আৰু sin to sin থাকিব, কিন্তু cos to কি হৈ যাব? t, আৰু integration of sin t কি হয়? minus cos t plus c. So minus minus will be cos t plus c, আৰু তোমালোকে cos to t to আমি ধৰিছো, so cos of cos x plus c. Okay, this will be question number 4 answer. Okay, next is sin ax plus b cos ax plus b dx. Okay, so let molo, so moi এটা কাম কৰিব পাৰোঁ, ax plus b to যদি মই t লওঁ, তেতিয়া মোৰ কি আহিব? a dx equal to dt. তাৰমানে dx equal to dt by a. So our integration আমি both side use কৰিম. So integration dx to জাগাত আমি কি লিখিব পাৰি? dt by a. ঠিক আছে, আৰু sin কি লিখিব পাৰোঁ? cos t লিখিব পাৰোঁ. ঠিক আছে, তো 1 by a to মই কনষ্টেণ্ট বাহিৰত দি দিওঁ, sin t cos t dt. অ'কে, so now মই যদি ইয়াত এটা 2 multiply কৰোঁ, তো ইয়াত মোৰ 2 লিখিব পাৰোঁ. ঠিক আছে, so 1 by twice a, এইটো যে ফৰ্মুলা হয়, that is sin 2t dt. Okay, so integration of sin 2t হয় minus cos t by 2 হয়, আৰু 2 হ'লে 4a plus c, আৰু minus তেতিয়াহ'লে cos twice ax plus b upon 4a plus c. So this is the answer of your question number 5. Okay, next question number 6. Integration of root ax plus b equal dx. Okay, so আমি কি কৰিম? let ax plus root over ax plus b equal to t, আৰু both side যদি স্কয়াৰ কৰোঁ, ax plus b কি হ'ব? t স্কয়াৰ. তাৰপিছত আমি ইন্টিগ্ৰেশন কৰিব হ'লে আমি a থাকি যাব আৰু dx থাকি যাব, আৰু এইটো ইন্টিগ্ৰেশন কৰি ডিফাৰেন্সিয়েশন কৰিলে 2t dt. Okay, so dx equal to মই লিখিব পাৰোঁ 2t by a dt. তাৰপিছত আমি ইন্টিগ্ৰেশন লগাই দিম. এতিয়া আমাৰ কি হ'ব? a2 আৰু a2 হলনি আমি কি লিখিব লাগিব? a পাৰ্টটো লিখিব লাগিব, that is integration 2t by a dt লিখিলোঁ. কিন্তু আমি a পাৰ্টটো কি ধৰিছিলোঁ? a পাৰ্টটো আমি গোটেইটো t ধৰিছিলোঁ, ইনটু কি হ'ব? t. so integration 2 by a টো মই বাহিৰত কৰি দিলোঁ, t square dt. that is 2 by a into কি হ'ব? t cube by 3 plus c. so 2 by a 2 by 3a. so t to আমি কি ধৰিছিলোঁ? root ax plus b c. তাৰমানে আনসাৰটো কি হ'ব এতিয়া? 2 by 3a ax plus b power 3 by 2 plus c. Okay, this is known as what method? Substitution method দি আমি ইন্টিগ্ৰেশনৰ ভ্যালুটো লৈছো. ঠিক আছে,
Next, question number 7. Integration x root x plus 2 dx. So ইয়াত আমি একে লবৰ let root x plus 2 to যদি মই t লওঁ তেতিয়াহ'লে x plus 2 equal কি হ'ব t square হৈ যাব তো এইটো dx equal okay so integration লগাই দিলো তো integration আৰু dx integration substitution আমি কি কৰিব লাগিব এতিয়া 2t dt লিখি দিম ঠিক আছে এটা x হলনি আমি ইয়াৰ পৰা সাবস্টিটিউট কৰিব লাগিব ঠিক আছে কাৰণ a ভ্যালুটো কিমান হয় a ভ্যালুটো আমি t লৈছো তো t বহিব কিন্তু এই যে আমি a x তো জায়গাত মই কি লিখিব লাগিব t স্কয়াৰ - 2 লিখিব লাগিব substitute কৰি দিছো লিখা কেনে কৰিছো in place of this and this we have to write 2t dt in place of this I am taking t তো মই t ললো কিন্তু x হলনি আমি কি লিখিব লাগিব t স্কয়াৰ - 2 এটা যদি তোমালকে ভাঙি করো তেতিয়াহলে আমি লিখিব পাৰো 2t স্কয়াৰ - 2 dt এটা যদি সেপাৰেট কৰি দিয়া কি হ'ব 2t to the power 4 dt minus 4 integration t square dt তাহলে 2 integration t to the power 4 dt minus 4 integration t square dt that is 2 t to the power 5 by 5 minus 4 t to the power 3 plus c so 2 by 5 t value আমি লৈছিলো root x plus 2 5 minus 4 by 3 root over x plus 2 power 3 plus c. So this is known as what method? Using substitution method.